ترون الوضع عن قرب وسنرتب لكم برنامج جيد بهذا الخصوص. الأصدقاء من أمثالكم. We also appreciate the recognition by Catalonia for the autonomous administration, and we know that it was done with a very. في هذه الفترة يعني ممكن تنقل الصورة الحقيقية التي نعاني في هذه الظروف الراهنة، وهي الأول والأخير هو التهديد الاستراتيجي لأطراف المنطقة. ما تدعي تركيا بأنه يستهدف حزب سياسي معين أو تيار سياسي معين، هذا كسب افتراء. الدليل الواضح هو استهدافه للبنى التحتية للمنطقة، فهذا الدليل لأنه يستهدف كل شعوب المنطقة. Turkey is targeting everything from political, military and social leaders to the people in north and east Syria, also targeting civilians and civil institutions. So we see that Turkey is the main aim of Turkish threats and attacks here is to sabotage the project of the autonomous administration and displace. باتت تؤثر بشكل كبير على أطراف عدة. We are really happy to stay here, to come here again from Catalonia. As you know, Catalonia was the first parliament that recognized the administration of northern east Syria. We know that now is a difficult moment for the Turkish attacks, it's a difficult moment for our people, so now is the moment for the world to come here and to show our solidarity with our project, with our people.